The first day of shoot, he called me on the phone. That call I shouldn't have picked up. ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ അതേ ടൈപ്പാണ്. സംസാരിച്ച പിന്നെ നിർത്തില്ല, അതാ കുഴപ്പം. പിന്നെ പുള്ളിയും കൂടെ നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റി. This guy was always calling. Either he'll come to my caravan or he'll pull me to his caravan. Director was so jealous of us. He also wanted to enjoy. ഇത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കേട്ട he wanted me to be very in shape and like very fit. ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം എങ്ങനെ തോന്നിട്ടുണ്ടോ വണ്ടി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ No money, Sneha. No. To buy ATV, I don't have. ജയറാമൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ചേർന്ന് പറയുമല്ലോ. 50% ശരിയാണ്, ബാക്കി 50 അപ്പയുടെ മസാല. ഹായ് ഹലോ, ഞാൻ സ്നേഹ. പോണെന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ബിജോ നമ്പ്യാർ, സഞ്ജന നടരാജ്, അർജുൻ ദാസ് ആൻഡ് കാളിദാസ് ജയറാം. സ്വാഗതം. Hello, Sneha. ഓക്കെ, എന്തായാലും രാവിലെ ഞാൻ മൂവി കണ്ടു, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ബിജോ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, മൂവീസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇമോഷൻസിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതൊരു പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ്. അതായത് പ്രണയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം, ജൂനിയേഴ്സും സീനിയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം. അപ്പം അത് തന്നെയല്ലേ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കഥയിലൂടെ? Definitely. I mean, that was the whole idea throughout the making of the film also, and throughout the storytelling also. Which is why even the caption says "pick a side." It's like, which side are you on? So that the war within us, the war with different sections of society, the war within the different groups in the college. So it was all about that. We were all trying to bring it all together under one umbrella. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഇമോഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സിനിമകൾ, ഇപ്പൊ സോളോ, ഡേവിഡ്, അത് ആ സിനിമകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഇമോഷൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന രീതി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം അർജുൻ ചേട്ടനും കാളിദാസ് ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അതേപോലെ സഞ്ജൻ ചേച്ചിയും ഇവർ തമ്മിലൊക്കെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് പല പല ഡെഫിനിഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേക ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് ഈ ഒരു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈഗോ അവസാനിക്കുന്നു അന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. അതും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബ്യൂട്ടി കൂട്ടുന്നൊരു ഡയലോഗാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പം ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ അതോ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ? I think all directors are we always constantly steal from life. I think we are constantly borrowing and stealing from what is happening around us, what is happening around us in society and everything. So our own experiences that people have gone through. So we are constantly borrowing from all of that. So in this film, I had an opportunity to explore, like you said, rightly said, very different kind of dynamics, relationship dynamics. It can be a friendship, it can be a romantic liaison, it can be a same-sex equation. So it gave me an opportunity to explore very different kind of dynamics. So that I thoroughly enjoyed. Also, the film has a variety of characters, but yet to kind of within the little space that they have to give them, enough to kind of have that kind of impact, so that emotionally doesn't feel vacant. That was the intention. So I hope it kind of managed to connect. And like you said, I'm glad that you think it's emotional. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഹൈപ്പിലൊക്കെ പറയുകയാണ്. എൽസിയും 2 കണ്ണുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ അർജുൻ ദാസ്, കാളിദാസ്, ലിയോ ദാസ് ഒക്കെ അതെ, അല്ല സീരിയസ്ലി അല്ലേ? അപ്പം ഈ 2 എന്താ ദാസ് ആൻഡ് കോ കമ്പനീസിനെ എങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു? എഴുതുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കാസ്റ്റിംഗ്? Definitely they were the
one of the first names that I had on the when we write, you always have some faces in your mind. But these are the kind of people you want for the film. So they were definitely the first people that I remember. I spoke to Kali and all like many years back, almost 3.5-4 years back. I spoke to Kali, and then and that time I was in fact thinking of it as a Malayalam film. Then later on, I thought of it as a Tamil film, and when we thought of it as a Tamil film, Arjun was the first one I thought of. So all these people were right there up front. Wish list. Okay. I'm glad it came together. The Das and company kind of worked in my favor. ഓക്കെ, അർജുൻ ചേട്ടനോട് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോ എന്നെ ആ മൂവിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അർജുൻ ചേട്ടന്റെ വോയിസ് ആണ്. അത്രയും ബാസുള്ളൊരു വോയിസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ പുറകെ വന്നിട്ട് സ്നേഹാന്ന് അർജുൻ ചേട്ടൻ വിളിച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോകും. കാരണം അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? എപ്പോഴും ചേട്ടൻ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്? See, Sneha, I have personally not grown up because my parents or my sisters have heard my voice for so many years. I think until they saw people responding like this, it's never really sunk into me saying the voice is such a important thing, because I speak to my amma or my dad or my sisters, my friends. They've heard this voice for many years, so I think they got used to it. But I think the audience for them, it is very new. And normally I'm not someone who speaks so much, so very rarely will you hear this voice. But very grateful, Sam, that the audience is appreciative of the voice. I'm hoping they see a little bit of acting also. So, yeah, fortunate. ഓക്കെ, കാളിദാസ് ചേട്ടാ, യെസ്, ആക്ച്വലി ഇതുവരെയായിട്ട് കാണാത്തൊരു ക്യാരക്ടറിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ലൗഡായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ്. കാരണം ബോഡി ബിൽഡിങ്, കാരണം ഇത്രത്തോളം ബോഡി ബിൽഡ് ഒക്കെ ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ. അതായത് ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കേട്ട അല്ല, എന്നാ പോലും ഇല്ലേ? എന്നാ പോലും ഇല്ലേ? ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ല, അപ്പൊ എന്റെ ഒറിജിനൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒറിജിനൽ സംഭവം. സോ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ഹി വാണ്ടഡ് മീ ടു ബി വെരി ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വെരി ഫിറ്റ്. ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്തു. ബട്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഈവൻ ദ ക്യാരക്ടർ യുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് I'm feeling very fresh, like as an actor I'm feeling like I've done something which I've never done before. So ആ രീതിയിൽ I'm very happy. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബോഡി മാറ്റി നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരു ആക്ടർക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും ഉണ്ട്. ഇമോഷൻസ്, പ്രണയം, അതേപോലെ ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ അത്രത്തോളം ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു എന്ത് തോന്നിട്ടാണ്? അല്ല, അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ തന്നെ എത്രയോ പേര് വെയിറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമ്പോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വിൽ മിസ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് വിജോയ് സർ, ലൈക്ക് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ദ മൂവി പുള്ളി എനിക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് തരുന്ന എനിക്ക് ഐ ന്യൂ ഇറ്റ്. അതേപോലെ ഐ ലവ് പ്ലേയിങ് ദ ക്യാരക്ടർ. കാരണം പുള്ളിയെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടായി. സഞ്ജന ചേച്ചി ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സഞ്ജന, ഓക്കെ. അപ്പൊ സഞ്ജന നേരത്തെ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോൾഡാണ്. ഇപ്പം സർപ്പേട്ട പരമ്പര, അതേപോലെ ജിഗർദണ്ഡ, ആ ഫിലിംസിലൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിലും വേറൊരു ഒരു ക്യാമ്പസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതെ, ബോൾഡാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പൊ ജിഗർദണ്ഡയിൽ നിന്നും സർപ്പേട്ട പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ വന്നപ്പം എന്താണ് തോന്നിയത്? I was so glad that finally someone felt that I would fit a role like this, because as an actor வந்து நமக்கு நிறைய different characters பண்ணனும். அந்த different characters னா எல்லாமே டார்க்கா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Some can be happy, some can be just chilling, because நம்ம எவ்வளவு கம்மியா பண்ணனும் ட்ரை பண்ணனுமோ அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். So அப்படி இருக்கிறப்போ this character, when I got to hear the story and like, you know, as
as soon as that, I felt like I want to be this character. I want to play this character. I want to see for myself if I can do justice to it. So I was very excited, very happy, and when Vijay agreed to it, it was even better. I was like, okay, done. Tick. അതുപോലെ ഇതിലെ ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിലുള്ള ഫൈറ്റ് സീൻ അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും അയ്യോ അതെങ്ങനെ that one stunt sequence வந்து கொஞ்சம் தப்பா slip ஆயிட்டேன், so hit my face. Okay. But it was worth it. Means I like the basketball sequence. അതെ അതെ, ആ ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോ ചേട്ടൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, എടുത്ത് അത് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വരണം. അപ്പം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു. Sneha illa means our narrate பண்ணும்போது முன்னாடி சொல்லியிருந்தாரு. He said he's a very calm, more composed guy, very close to his friends and whom he calls his family, and that's when Yuva comes into his life. So I think the inputs came from Vijay, and that is all that I followed, because if I had any doubts about the emotion or what to portray on screen before every shot, I think I used to ask him. But I know I was troubling him because we were shooting Hindi and Tamil simultaneously, but even then I think he was very kind enough to tell me what he wants to see, because there were certain sequences I remember. There's a face-off sequence, where I talk. I in fact smiled and I responded to him. But then Vijay said, no, don't smile. No, I wanted to be, in a sarcastic smile was actually there. But he said, no, I wanted to look in the eye, and this is where it starts building. So, like, there was a lot of inputs from Vijay. So all the credit that you see, whatever Prabhu is on screen is what he had. So that's all I followed, to be honest. ഈ ഒരു സിനിമ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പം എന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്ട് ചെയ്ത സാധനം ഇതിന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി, വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഗംഭീരമാണ്. ട്രാൻസിഷൻസ്, ഒരുപാട് ട്രാൻസിഷൻസ്. കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, പല സീനിലും ബ്ലറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് ഇനി എനിക്ക് സംഭവം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിലേക്ക് കൊടുത്തു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു മേക്കിംഗ് കുറെ ചില റിവ്യൂസ് പറഞ്ഞു ഇത് ക്യാമറമാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണോ. അതെ അതെ. So my cameraman also called me and say they're talking like this, it's better we should clarify. I said let's not clarify anything, let the audience watch it. Let some people have an opinion, let them have their opinion, it's okay. But we did it deliberately. We, as part of a treatment for the sequences, why we did it, because I wanted the audience to have almost like an interactive experience when they're watching the trailer, like almost like they are part of the trailer, like they are running and catching up with Prabhu as he's rushing towards Kali's character. So I wanted that treatment too. It was a very deliberate move. Yes, that's it. Whenever you do something new, there will always be naysayers. There will always be people who might accept it, might reject it. So it's okay. As it worked for me personally, I like that idea as a new idea. ഈ സിനിമയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തൊരു ഭാഗമാണ് പ്രണയം. ഇപ്പം ചേട്ടനും സഞ്ജനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രണയം. അപ്പൊ അതിന് കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആവണം. എനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു കുറച്ച് സീക്വൻസ്, അതിലത്തെ കുറച്ച് ബെഡ് സീൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വേണം. അത് ആക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോള് കാണത്തില്ല ആ ഒരു പടത്തിന്, അവരുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ കാണുന്ന കെമിസ്ട്രി ആണല്ലേ? I mean, she is a very good friend. Like ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ അതേ ടൈപ്പാണ്. സംസാരിച്ച പിന്നെ നിർത്തില്ല, അതാ കുഴപ്പം. സോ വി ഗോട്ട് അലോങ് വെരി ഈസിലി. പിന്നെ പുള്ളിയും കൂടെ നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് ചേർത്തു, ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റി. ചേട്ടനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്? അല്ല, same, he is very comfortable, like, to be with. He is I mean, during scenes like that also, see, for an intimate scene, I feel like it's the most toughest. You can fight easily, you can hit people also easily, I feel. But seeing each other in the eye, and you have to be convincing. And also Vijay is so good with his visuals, we can't afford to be bad. We have to look genuine. And Kali வந்து ரொம்ப like ஒரு comfortable இருக்க, like he kept me very comfortable because he's a very good friend. And அதுக்கு முன்னாடி we had a special mention to Vijay and Jimshi and everyone, because it's a small set
And they made sure after every single shot, they checked with both of us. Are you okay? Are you comfortable? Is everything okay? Are you okay? Shall we go forward to the next shot? And they gave us good time to like process through the scene and get through the scene. It was not like rushed, you have to do this, you have to do that. He made sure if you're comfortable with this, we'll go ahead. If you're not comfortable, we'll not do it. That option was given to us. And appadi irukkrappo, I feel like when people around you keep you so comfortable, I think it becomes very easy to do your job. And yeah, he's a very good friend. So I think the chemistry worked that way. We could be comfortable with each other. എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് തോന്നി. അത് മതി. അർജുൻ ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ഇവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ അർജുൻ ചേട്ടൻ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത്? ഇല്ല, now actually the first few days of shoot I used to finish shoot. I used to go to the hotel, go to the gym and go to my room. The first day of shoot he called me on the phone. That is the day we had exchanged numbers. Anita first time numbers exchanged. That call I shouldn't have picked up. I picked up that call. After that, every day I was with both of them only because. ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. After that, I think whether it was dinner or lunch or break in between shots, this guy was always calling. And so either he'll come to my caravan or he'll pull me to his caravan. And of course, Sanjana will always be there. So I'll pull them for breakfast. He'll pull him for dinner and lunch. So we'll always be together because it was only 3 of us. Because the rest of them are Hindi cast and they'll all go back home. It was only 3 of us. Director was so jealous of us. He also wanted to enjoy, but he was making such huge. So basically, the 3 of us have a WhatsApp group, and the director created another group in which he is also a part of it. And then he was like, I mean, it was obvious that he was feeling jealous that that he was not a part of it. Being left out. FOMO. Okay. Now he'll delete it. Don't do it. Really don't do it. It's rude. ഓക്കെ, അർജുൻ ചേട്ടൻ അതേപോലെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നിയാണ് അതിലൊരു വെഹിക്കിൾ. പക്ഷെ എനിക്ക് പേരെനിക്ക് അറിയില്ല. അർജുൻ ചേട്ടൻ ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു വണ്ടി. അതെ, അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതിൽ തോന്നി. കാരണം നമ്മൾ ബോയ്സിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി പ്രാന്ത് കാണുമല്ലോ, ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വണ്ടി, കാറായിട്ട് ബൈക്കായിട്ട്. അപ്പം അതില് അർജുൻ ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എവിടെ പോയാലും. അപ്പൊ ആ ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതുമായിട്ടുള്ളൊരു എന്തായാലും ഓഫ് കോഴ്സ് ലവ് വന്ന് കാണും അല്ലേ? It was a very special thing because I think the first scene that I shot was the entry into the basketball court with the ATV. That was the first time. So confirm alla pannindaru that you're part of the movie, but this is the first shot. And then after I reached, he was asking, "Do you know how to ride this ATV?" I was like, "Yeah, now we are going to shoot anyway." So that was the first shot of the ATV. But no, the whole idea behind him sitting on an ATV, going to college on the ATV, him owning a shack, all of it was very new to me because I've only seen in Chennai and Besnagar Beach the police they use the ATV. Otherwise, I've never seen this before. So for me to ride it and that equation with it was fun. It was fun. Even the climax you saw, coming. So we had a lot of hiccups with the ATV, and then we had to get another ATV and all that. But it was a fun ride. ആദ്യമായിട്ടാണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്? ആ മൂവിയിലാണോ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്? Yeah, I've never used an ATV. ഇപ്പം ആക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മൂവി ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. ഇപ്പൊ ഈ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എടുക്കണം, വണ്ടി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ no money, Sneha. To buy ATV, I don't have where to ride it also in Chennai. No. Since you mentioned, I'm not sure if I spoke about it at all. This character was mythical connect that we had was like when we were writing the writers room, we said that Prabhu Selvan's like Karan from the Mahabharata. So he's like Karna's character. You ask him anything, he'll do it for you. So he's that. We wanted to have model as for that, which is why even in the beginning of the film, like Karan's chariot gets stuck. That's how we started the film also like that. You notice that somebody else wheel gets stuck and he's the one who goes and helps get the wheel out, like how Karan's chariot was stuck, and that's how he was killed. So we wanted to have some kind of a small metaphorical connect to mythology. So and that was his chariot, like the ATV became his chariot. Okay. That's how this model.
Jared had some problems. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് സാർ. അപ്പം സാറിന്റെ ഇപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്നോട് ഫ്രണ്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഇപ്പം സാറിന്റെ ആരാച്ചാർ എന്നുള്ള വർക്ക് നമ്മുടെ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള ഒരു വർക്ക്, അത് എല്ലാവരും നോക്കി കാണുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. കാരണം സാറിന്റെ മൈനർ വർക്കുകൾ വരെ നോക്കി കാണാറുണ്ട് ആളുകൾ. അപ്പോൾ സാറിന്റെ ആ ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതിലെ മ്യൂസിക് പ്ലേസ്മെന്റ് അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് അവിടെ വരുമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇതൊരു ചെണ്ടമേളോ മറ്റേ ഇത് തൃശ്ശൂർ പൂരോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. അതെ അതെ. അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി. കാരണം ക്ലൈമാക്സിനും അതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമോ? കാരണം ഇതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ സോളോയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ നമ്മള് സീതാ കല്യാണം എന്നുള്ളൊരു ട്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മ്യൂസിക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു. I almost think of music as another character, another actor in the story. Okay. At least that's how I approach it. In the writing, even in the making of it, music plays a very, very important part in my storytelling. In fact, I feel I go overboard. I overcompensate for scenes by scoring a lot. But that's I guess that's my weakness, because I'm a big music buff myself. So whenever I find music or I score music which I feel will elevate the scene, I go all out for it. Puram that way, that's how it came. And in fact in the film there are like some almost 14 tracks in the film that we have used throughout in the storytelling, be it in the festivals, be it their love story, be it his love story. So everywhere we had like very interesting pieces of music and songs which we were able to use for the storytelling. ഓക്കെ, അർജുൻ ചേട്ടൻ ആക്ച്വലി കേരളമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? ഞാനിങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തൃശ്ശൂരിലാണ് ജനിച്ചത്. ശരിയാണോ? തൃശ്ശൂരുമായിട്ട് പൂനെ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. But I have a lot of friends here, Sneha. Very dear friends stays in Cochin only. I keep coming to Cochin. We go to Guruvayur, so all there. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ ഉടനെ ഒരു പടം ചെയ്യൂ ഞാനിങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു. Shooting will start soon with Ahmed Kabir and Hisham's music. A cute, fun love story. അതെ. So hopefully Sneha watch it. ഓക്കെ, മലയാളികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ അർജുൻ ചേട്ടൻ ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്കായിട്ട്. Once you watch it, let me know. Yes. ഓക്കെ, കണ്ണൻ ഒരു കള്ള കണ്ണനാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ ഉടനെ വല്ല എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞു ഇപ്പഴെങ്ങും ഇല്ല. എന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ ആളാണ്. ഉണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ജയറാമേട്ടൻ വന്നു. അപ്പൊ ജയറാമേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതായത് പൊക്കിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ജയറാമേട്ടനെ അറിയാലോ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൽ കുറച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതായത് അവനിങ്ങനെ മുംബൈയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് ചക്കിയാണ് പിടിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നീ അവളോട് വരുന്ന ഫ്രണ്ടിനോട് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോവാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നീ ആ ഫ്രണ്ടിനോട് ബാഗും പെട്ടിയും കിടക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നോളാൻ പറയാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാണോ? കാരണം ജയറാമേട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പറയുമല്ലോ. 50% ശരിയാണ്, ബാക്കി 50 അപ്പയുടെ മസാല. അതാണ് ഞാൻ മസാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂടിപ്പോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടിപ്പും തൊങ്ങല് മസാല ചേർത്ത് പറഞ്ഞാണ്. നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതെ അതെ, അത് ജയറാമേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്നായാലും ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റിലീസായി. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അതൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി നമുക്ക് കാണണം. അപ്പൊ എന്തായാലും all the very best. Thank you, Sneha. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you.